for aje one won sa ase abosho a won ya odi ama wo mo pa na nwumire yi anyasam kitwo eno so matimu nsam Engoma siasuafo eye honorable Haruna Idrusu wode atodwa kirem se ya mayani ankonkwada no sa listen wo garlic ni mumputi eboawo jiji srade bia firi ni padua ni mu watimi anya ahoden 3 pickle mission no kwadwa maso agibi ba bia tutu no bia wo ba banufo a ode wadawroma hwem na wo soso ma banufo kama odondu ni pani fie soso timi no bi 0248928824 se bo se ban so de wa wani tua nkania papa fie wa beto bo ase abagibi no okoton na se ebia wo de kwaye wo fie no okra na ba ku bi ahye cable so so sesa ne ade mesro onye akiri sesa na bra bo se ba ha na emwa wate Starbucks product no bi bia fa home appliances wo de yaji atum aduma de unim se so frank ne woni wa kanyina e wo ha ya wo ye adwuma fe wo ba se ba plan sanso chacha ko for dining pizza da foforo no ni ketia Dubai di hwe ne mu no wo sa be kan 03220 30838 0536 095 na onse promise about you hwesi wa yensuro eduro ni nyina ha ne guo to adawroma oba said ye tie bia no oba ba gibi fe na boa wa ba na heba nuro dia said the problem promise eba you refer to the Korea asem kama Priscilla dosia do ni wakanyina dokas ne Jimmy Cliff abusuafo no dos control for so yedamo as kenka for Krobea Asante menua Gansa katia meeting kura Okogyeabour Okran afi abusua jebre na KaseƐ no yemfa emu enkyeremu ensom wei ye KaseƐ na se ana yekọ enkrapompore mantam yekọ gbawe eno ewo weja gbawe kropon mu ewo enkrapompore mantam no emu na arehosem a efiri ho abekensa ekyerem se etuo ato ama ye KaseƐ nipa ba ko dafo mu a wato ya nom ewo nse do na enam so ema wo ba bi nso ba bi a woda no agese nyankopon ebem na de nam so a etuo no to ye nyina no ene se wo mo kirem se na wo mo eye naming ceremony na kire sa bedi ntuo anana wo mo eyo na eno na ye nim ba bia etuo ni free ye eto ye ewa pata ne se KaseƐ abrante ba ko de amunum honom a wato yanom ewo ense do a oba bi nso amane boni kirem se na wo gina hobi etuo ni bi aka no a ba bia ono so da no ene enya yie pa ma yenkwa ahoma so na yamane boni nana ansa wo dwumadi na se wonfa mu nkyeremu ensom ye nana madwe nana ye boy ahoma de se yensa beka nana ansa yensa nyanka no a yento aso abusuafo eto aso ne yakọ na ni mensem fufurum na ansa ba na ye no atwoso enkramantem aposifo na wode kokọ emeyin na ni nyina no atwa akwa akogina se mfoni bi enenam ewo social media no aso kira nipa bi atombu ase mre kakra yi tetie bambofo pa na we no kra de utim se posini ena kwabra ni gina nanim ene onya posini obabu no weni ena aka ho bie ama enkramantem posi command no wakasa ya ba betu dwa se ase enye baako enye mienu ena enye kon na eno na sanse de keke kan wanwa na obekoto pa na wodi nani atofom no apekwan pa obefa so asafo ni nyina no wodo obefa mra kwan no so na sa so twi bi wono mo a wote ama wone Timi KaseÄ sadia enkra no asia ba betodwa na afi won ya hodo a bambofo ye wo enkramantam edi etudwa no ene yese woni enzo ka kire na sadia na no baba ye sa so ntoko esi ye ewo sa nipa no a wo be so bu posini no omienu entem no sei na koye yeah. So who is searching it? Is that Who is searching? I'm searching it. So you open your bag. By what means and by what order? Who ordered me? Who ordered me? That's our duty. If it's your duty, you do it properly. So, who ordered you? If you want to search, where's your gloves? My what? Your gloves. I don't use gloves. So you will not search today. So next time, when you are searching somebody, you use the proper way. You bring your bag Which and is not you going to open. happen. Which is not going to happen. Is that? Which is not going to happen. What is your problem? What is your problem here? My problem is you are not using the right protocol to search me. You can't search me with your bare hands. How? Right? So you yourself will search yourself, okay? Because if you search and you hold a gun, no one is touching you. You hold a gun. Listen. With the gloves. No one is touching you. So you do the search yourself for us to witness. Nah, okay? I'm not searching myself. If you are restricting that, listen. We are going to move to the nearest police station. All of you pay for this. Sit down. Bro, let's go.
Let's go. Let's go to the nearest police station. If Former in charge. Please take me to the Westland jurisdiction. I sent this message to IGP. See, if you don't sit down with your police people and put them on workshop and school them on how they attend to people on street. See, next time when I strap, I will shoot somebody and it will be a case. This is the third time this thing is happening. Right? This is a warning. Enti abanti na motin wenka no. Ono omunya no baba ye ni na wie yie e che no kwoshe ne dem. Ena hese TB sheshe no asoa kire se sheshe wode ahye. Ena wo ma IGP aposi nyina wo mo sadom hene no kire se IGP hwe yie. Omra ntie de kasa kire wo mo se wa mfa wo no ma mfa ntitiem. Kwampo mbe fa so. Kire se ne prensa so no matete ne kwan so. Eto so bie mu obetimi atwetuo ten mekum nipa. We a warning ya wode ma IGP. Ya posi for so make say nkrama ntam wonya sam keto. Amani bira abere no. Enti sede emu nkomo etie no. Ma yento KaseƐ no so na yemra Asante mantem a. Ye ba eye data no eno e wa Asante mantem ha. Na abrante bia ne din e de ya obedu ye bo na mra ne se emu odewu. Wanya emfinhia no aduanan enum. Ye kasai wonka atiasefo ho ebiewu. Ne nyina no ene sama ne bo ne kire mu se ebenada etwa mu na kire se eye dwombo so men. Ne da na toso edu enson ana abrante yi. Wone ewraba bi a woye ne tenant enya akasakasa. Na no na manebo ne kire mu se ewraba ne tumirika ekọ aposifo ho ekọ bo mama ne se anamo bi ani fie wura eye ya obedu etuo no ha adwen eno nti aposifo emra. Na no na manebo ne kire mu se 2017 fo no aposifo ba kire no ena no pai ana wo mo eja no nanso Ghana mna kire se wuchi obi nampo wadi awu na court nka se fe nipa no tu kukumu a wontimi fa sa nipa no entu no ene kan se habeas corpus nanso e kasa aposifo etieti abrantie fa ahodie so a amanebo ne kirem se ena no pai abrantie no atoa yanom e wanse do na abrantie wawuo yi ne nua ba a ne din edi beki wono na ne nsamtrofo di nkomo na wo kirem se efiti be se nanum nie a wo be kire won nua no ena no pai ana wo mo eja no na mpokura no anim ana wo mo eche abrantie ne din ede akwasi badu yi ebo no a kire se anya asam getoa wo mo abo no amaye kasa yi watoa yanom e wonse do wo de ato mpanifo anim se won hwe na wonya hwehwemu na de nam so a kwafirikwa mu wo we baaye no aposifo mra ene wo mu ni woye fie wura wasili fie no de market ese bia ha no da wo atrese and then 4 days no data no police station ababa ya wana o han ne dan ma ye betche na apen wo baaye ye baaye wa amla ne kraka de hu ya so di police ka abeswa ye che ene de ne bada kanu me man wadi 120 years and opa ho data no police officer no say me ba no so aye no so bia kula on fan channel no on fan ba na man no kwa ka asem bia wo ho no data no inspector na ka chen so kwa abibia court oba na ma meti ase no oba ntimi ko kumase me ba ye pe no mo ka chen me na me ame ba enu am beduru ha no mo na e o'clock this na abo fa the data no I mean ya the police station one says one but so no omo that says one say I didn't know what toilet into only toilet and also only toilet and omo ma what omo bu no and I yan no tete toilet ni nyina no de sra no say obi obagbo ni bia toilet no ebe ye no it be free what stress ba no mo ka che say me nua na boda na me say me nua onyale omo odamba pokola say omo de ne ba no ya no omo so omo de ne ba nyina omo ne na dia glossa enti wonya ana se no ba bia nya no osro police ni onko police station enti yakoko yi na yakoko kat ale be share no ana wo pia banana police ni sate so de fan bet e sa bon ode bon no no sori ni odwane no mo kwache ne ba oba ni pan we jina na chi we jina na nim a police for 8 inspector no wo da ata no kokko ne ka ho bi we bona sum no we bo ha no we bo ha ana chamfan bet no mo de bo ne kokonko a ana me ka che police ni so wa yale se ni pan wante sa
se sickle cell yare se ekosoro pa na nyese bia ye huhu bia sa yim se sa yade no nso so de da sebo a emoja bi yade owofo otimi de mane ba eni se de tie no a na nso so se yakrakra ye hu ye ne atutu ne yema yi a ebetumi ahwe ne asia no kwan empokra ne ntimi nsia no kwan ya kakrakra eso ebete wo che sa afene nkwa wiye no ne ebu nkonta ye fa no hanchichemu a na che se wanchichemu be sem yenu de ya wo no ma ba asase so a omo ye sickle cell anemia no bia na afimpimi no ene aduonu nan ya atwam kirikiri so bepiem wa futu krusi ni mu a wanya kra no afiro kwa wiye ye de bewura afimpimi no ene aduonu enum yi woni sickle cell yare eche woni no wo ha aduonu miansa 123 no ene wokoto asere se woni a wonsem obi ni ade no masabe yenyi woni a wanya sickle cell no yipamu wo bi a na se woni bi kura no a se bi wo mu hia mo pa o de bia wo se sabe ne fa ba bi nduro ni mogya bi ni niema bi etimi eko wo mu nti se de atie no eche se we no sickle cell awareness day a na wodi ntitru Ghana fada ba bia ana afi omususu fam ho a na wo mo KaseƐ 2% of the population has sickle cell disease, while the other 25% carry the sickle cell trait. In 2024 alone, about 123 sickle cell cases were recorded and 11 cases recorded in the first year of 2025 in Efutu here, respectively. This means that many of us have a direct connection to this condition, whether through family, friends, or community members. It is crucial that we come together to support those affected and to educate ourselves and others about the realities of living with the sickle cell disease. Today, I want to emphasize the importance of awareness, early diagnosis, and comprehensive care. Early detection through newborn screening can lead to timely intervention and significantly improve health outcomes. Busia for said yes, no. Na we no de ututom kopiemu ewo afutu ne patemu a Dr. Paulette Brown ya wono odi tintiman ehwe nkura bata afia pomde so no ne nsem a wode tu edwa no na akwa akogina se Focus on Sickle Cell Foundation ya yekua ensha baase no omo na gisi wona so pa na afei wo ye santete de ma yenti pani ankasa ya woda ekuya no ene owura Emos Andro no wo se hwe sickle cell ya de no e wo se aba ma na ni ko pa na afei wodi nuro ansoso ene niema ebetumi aboa ma mpo so obi nya bi a ansa na obetoa na no wonse do no timi se bia wodi ne nkwa na kora amen wasase so sickle cell yare no aya na eka wo mu pa especially say o sa middle class family no eto de bia adwane a obedi kra ya na ye wodem na so unya crisis na bisia bia na na eja no kobo e de hwe nkwada no and then the pain medications e de maye no aya na ne boarding pa especially tramadol petidin morphine we mu nyina ye nura ano odin pa nti utumu se ne bo no so edme nti eno ana yetoto sre senka aban no so ebetumi edna no abnemu na focus on sickle cell foundation ye bohu dewru na people living with sickle cell so almost to me enya free medication and free health care ya ebetumi aboa wo free se bi se nipa no beko crisis mu 4 times in a month that's 4 times no otua 1000 Ghana cedis meaning bosumi bia no otua 4000 Ghana cedis esa no yare na yare we nso ye kwankro ntine se bosumi bia beba sa abre no a e ka wo bo nti ebetutu asre nti eusia ensemble bi ena etwagu no we founder ana kwafa ba da Focus on Sickle Cell Foundation wa omo efa sa akwanya isuo na akwakwaye World Sickle Day Sickle Cell Day eja ope kwapa obefa so na omo so timi aboa ama sabio de yade ni bi ache no no na so odi free obade ho ede ba ye etimi akrakra kakrakra sa si isuo ma yento KaseƐ no so na yenko ensem foforo emu a na yeba Asante mantam mu na Kumase Metropolitan Assembly KMF mpanimfo ana wamode krata tenten aba emontene esuyi yesre adofo se muntie na monhye no so pa se na be ya monkoto aposifo ekokomu ningina no ene se ebre bi atwa mu no na oman ya yefre no se Swaziland ye KaseƐ wasesa ne din a yefre no Eswatini na esense eye monarchy
na eya ohene ana ohema ne diso nti ebrasom se we ne ye bredi nkan kura ohene a wote akonya so ewo Eswati ne man no mo no wo ba na wode ensrahwe a o ma ba kwasam ebi nsida de edi nkan kura nie wo be Kumase na ne din ede His Royal Majesty the King eya Ken Moati a wotoso miensa wo be Kumase na esan sa nsrahwe we nti KMA force ye momo amane se nyame ye adomu a enhihye bi ewo hontimuntie ne yie pa wamo ekire mu ese efiti eye adwoada dwon bosumin ne da toso aduonu emiensa ekopem memene da dwon bosum de toso aduonu anwotwe miaya hudo ya mebo oboso yi wo ye Ghana ni na se wo Kumase atie ne yie papa efiti airport runabout ene ne mpotam won ba besidi chamso eba bepie mu ewo manhia hemfie ni mu ho mu a moto niema ewo pavement so ene mu a moto niema ewo kwa ho nyina no saada no hwe na mo nsi ho eye na wotwe efiti adwada ekopem memenda wo mu kirem se airport runabout ene ne mpotam ho eba besidi chamso afenso manhia palace ana central mosque muntie ni ye mo to ade wo ho no mu a empenefo kirem se saada no esanse wo hempon ede abakwasam mu nsrahwe ebe Kumase nti mohwe se obi e makwan so oba beton ade wonim na se woto sa amra wo yi a obi nkase putuo nhe eme nnedwo ejato mu a obi abefa ne sekan wo mo de atodwa kirem se we no nso mu a mo ya ahyenkafo ene mu a mutwi moto ewo kurom ha no eno eye eda brada enhyehyɛ wo ho enie wo mo kirem se mu a mo ya ahyenkafo ene motor riders a mo nso mo befa efiti airport eba bepie mu ewo manhia amakom asafo adum KMA ene ne mpota mu a bepie mu ewo nhyiaye so wo mo de atumonim se efiti ebnada no awia no mienu ekopim anwumre no nsia bambo no emu ba dendende satitipie to mu ahoma wo mo de tudwa kirem se ahyenkafo any motorists road users mo nyina mo hwesa mo de san hye no be ya adwuma ntesa na sa wokofom na sa police fo no chewo a eno no obi ne ho no mu a wo badwa atoa ewo odimu wo mo de atodwa kirem se bambo nsensem no emu ba ya de papa ukwada no so se natie wo mo de atodwa kirem se ukwada no eye dwon bosum de toso aduonu enum eno so efiti awia no mienu ekopem anwumre no nsia bambo nsensem no sa pepepe na betie ana se wo mbeye no emu ba dendenden efiti nhyaye so ridge police eba bepie mu ewo bekwa runabout wo mo kire se bambo mu nsensem a police fo beba ho a soldier fo ba ho wo mo behwe se ekwa mu bedwo na ekwa mu ada ho ama wo hempon a ne din ede His Majesty eye King Moati a wotoso miensa na ensra ha wode be Kumase no etimi akoso jojo Kumase Metropolitan Assembly ejina KaseƐ so ede ato Ghana fo nyina anim se wo ye dwadini se wo ye shankani se wo ye den udwumadie bia wudie wo Kumase no hweye se wode sanhye we ebe adwuma na entesa na se woto de a ene na wo nko a wojejereje enkrata pie montere eso no wona wane amansa twetwe nkomo ewo KMA dimu wonsa anehyaase abadi ababa tu edwa na ansa na no I promise 102.7 Promise TV tuguso awohwe na wutie ni a enda wase adrafo kwanso bre ya to aso no enkra no ekirese woni a wotu gadam sei ewo mayimu no aban so obekro no mpa chipa ditru woni oya mayofo do hu awurawura mu bayire won pampi se witu ana afia kantabuo bi esafata no mutimi ababonte so aba bebu sense so betu gadam sei dia na se bieku aban no susu na ni suade hu so obekwa tia nti na onsem fata se empokra no edikan unya gibere bi ewo aban mu so afo ye ohwe empatem bambo so ene honorable Ibrahim Mutala Mohammed KaseƐ nukure nie ba ku bia nukure ba behwe ne na ase ya afia hyase no a din agi pepuga na ha ene a win na se bedwani Oscar Ovorilabi manfo kyerese ha ba wodi ho no ho for galamse mu ntikura no ka be ya aban emfa no mfa bra kwanso ne se di sia tie no kyerese ibia ne se di omususu agu a omokan enu nti ya de se aban wa yi nani kura na we no coalition against illegal mining ye yeku a wo mu de omani abre se kwa bia so beka ba no tugya na aba no so aka ho waka wa sori e de tie galamse no mo nti
Ewo awin anama trankunya nsase so. All the concerns that have been raised are concerns that are being dealt with the petition against the sitting member of parliament, in which, if you listen to the press conference, the president or the presidency acknowledged receipt of the petition and the necessary investigation are being done on the matter. This government is not willing under any circumstance to shield anybody who is engaged in this. And Honorable Motala Mohammed Amotin Wenkano, I saw for Yawo Patem Baboso. Na, Ninamu, China Banusi and Emu or Mayimu, and a tongue defa. Tongue defa so atititi, Lugusua water titia, Trese, Sigana for, Edisubo, but China for say. Omo Mama better Mayimu or Mu together, say yes, I said, I was saying, you correct. The issue is not originated from Chinese. I mean, you can see those mining, Chinese people cannot get the license, cannot get the permit. It's the Ghanaian people who draw Chinese people over here, and some of those people who are even caught red-handed, even though they are caught red-handed, they're just some like migrant workers. This is unfair to me. This is really unfair to me, and unfair to the majority of Chinese. They have involved a lot of sectors. You can say a lot of buildings built by Chinese companies, roads built by Chinese companies, your port built by Chinese companies. Is any normal Ghanaian people know about this, or even they know it, they always say ganamsi. Your cell condition is very poor. I was told they even cannot provide food for them. Kwa waso wasandi di atem kra o. Ye friend ton de fa. Ono na ye China bani si anemu ye wo Ghana ha. Eni so ono na ni abra wo kasa nya China fo na guan mo etu gadamsi. Na ye de hye wo no mo. Enhwe kyerese enwuma wodo abia Ghana ha China fo sudi muntintima pa ne ade. Kyerese wo defend wonom. Obi abese obi anu wodi ne sabenku be kyerese ne fie kwan anase na dia fie kwan. Ti wono so so manya no ekasa. Se nya China fo ne gu ha. Say yes asi tu gadamsi. Ya traso. Enti your friend say ton defa. Enti wasinya China fo na etu galamsi. Na mpacho ashan hwan ufiri santasi apiriana. Okay, aya na Ghana mpanimfo no se da bia ka no. Kakra ye bedie enti ene the so called diplomacy nti. Asam no kra enti men kan kire nipa. Because papa yi obetena kuroma ya che. When the number of Chinese they handcuff egu omunsa from a galamsey site. Enya he. Ma yento KaseƐ no so na yenko anim na eya na se bi empanisi emre efifiri wajanan mu a na wi anya da biu. Na enwomasuansoafo eye Haruna Idrusu ene wone nsamtwerofo di nkomo ewo mampani atana ye presidency na wode ato headmasters, headmistresses, teachers ene madam fo nyina anim se munya kokodro na abofra bi eya soden sam na school nhye wo busu a monhwe no se sasa kwada na kura mopam no a mompam no wo kirem se ebre bi atwa motete no na discipline ewo school munti akwada no ansan po a obe bone no wadwene ho mienu se bone a mekwa akoye yi teacher so message me obetwa metoma enu ntina kwada no wo ye de ye wo se enne ye fra bi child right any human right nti enkwada no age akyerɛkyerɛfo ne nsam ana yenya aban bi nso a wo huna a teacherfo nti akwada ne se bieburu se bienya do wo tena efom kura no a teacher ni ntimi enka na hwee. How na Idrusu echirem say new ken new law wode to akyerɛkyerɛfo di nyina nim headmasters wode to manim enkomo a wode to manim yi wone Ghana Education Service mpanimfo de ho nkomo dada ama wose ho gyina ye say efiti na ekroi akwada bia no a wobedi nsamfon wo school mo no wo sahwe a yenhwe wo se domire yemfa ntoa wam ana say wo sase epamo a yempam okura yenyi wadi na kofie kodon fofon wo kobo a ene kokotro so. How na Idrusu echire mu say ye kasa yi PTA wo mo side ababiem na no betemi aboa ama awofo ne abata no nso anya twaka wo school ni hyehyem eno nti nkwada no monya moto ready efiti na ekroi child right ne ye free school dem wudi nsamfo a ababedi unam aba no nso ani unam a ye beyi wadi ama hwade a wapene ho. You recall my announcement subsequent to it, the president himself came on the reintroduction of parent-teacher association and parents and schools forming part of the management in order to improve
the management of our schools. We all have heard of developments in other parts of the country. What happened in Kumasi of a young student having a gun. That's not Ghanaian and that's not acceptable. And I think that unlike the past, the president have given the GES full mandate, even where it is necessary to dismiss. Don't hesitate to do that if the students are not respecting our disciplinary code for purpose of their training. And instances where we had PTAs walk to headmasters and warn them that don't discipline our children, we would not tolerate that. The socialization of the children is a shared responsibility between the parent, the teacher, and the GES, and we expect parents to cooperate accordingly. I also now should touch on abolishing teacher licensure exams. We will, but we would incorporate it into the curricula. We are giving persons the last opportunity this year to justify whether they are entitled to it or not. So it's a transitional roadmap of a licensure exam before we get the colleges of education and University of Cape Coast. Any ayati ye honorable Haruna Idrusu wono ana wo oswafo a wo hwe enwomesua eso na eno wachi na wo kire mu se ye KaseƐ mampani John Dramani Mahama ene na aban mo mpanimfo asinkonwa na de efiri nkonwasie ni mu aban nyina no ene se amoase sanitary pad ya use we ye mfa bi mfiri amanone emaga na biu efiti na ekure sanitary pads be use wo Ghana nyina no ye be no mu efiri se bibi ne nso se bi onimunyansa. I have some firm instructions from the president, and the Ghanaian people once again need to appreciate him for that. He's instructed that no sanitary pad be procured from outside Ghana, and that all of it be produced and manufactured locally. So we are encouraging a number of local Ghanaian entities to set up in the north, the middle belt, western and central region, and we'll open up in the procurement process in the future in order that we would ensure that we do that. Indeed, the Honorable Minister for Interior, the Honorable Muntaka Mubarak, has made a proposal to the ministry that government may even consider a partnership to any ayati ye honorable Haruna Idrusu what the sansam we nyina to dwa ene wabra no wone nsam twerofo edi nkomo ewo aban kesiem kwawtafo ne ye kro kwawtafo ewo kwaw east mensinim epoye mantemu na de atia ne se twafo hene ene nana kwasi poku minta nsamo de atudwa nyina ne se wode kokko ma fulani fu omo patem ho kire se de omo aye je ho se kire bina sese nkofo fu sese nkofo nsuo di ade Emma etwam kura ne yem hyehyean timi nkwafuom no wo se hwe so wam fura asase so ankwa ene de besie no nyasam ketua kura o kire se ene ma bia fulani fu aba patem wo moye ama ensase ene enhoma enua ene nananum samanfo kura won patem wo nyina no wonom buafu ama wonom so kura nananum mo titi nkonwa so no wo mahunu se enkoye twom so ebuafu pa o kire se eno kura de ka kire ma na nsanya wonom na ntwe makoma be se aduonu enwotwe kofo de mrahye wonsam kunkum wono mo sanse enka masa enye sabie ku sabie nyaado wo de obesini kurumani sei ti ni nsem ona na kwasi mincha wode atudwa nyina na aye kokko wose ne manfo hia somdwe fulani fo patemo nyina fo mala ntwe firo ye ko utafo empotemu de bua empotemu bia ye na nanom ye siri gina se ye mpe ntwisem bia we nsase so enam so bana nsenya no fulani fubi aya so den e de omomoa abene nam ye nsase so ama ho asem akoduru police station na court me anga sa me KaseƐ ma me actually fulani for no de omaba tafo police station ama se omugina emra no nti no de ye nka ho nsem bebre but so sa ne ma no so e wo ko tafo ubia wona ntwie juna ntwie frita fon nsase so ana asembia ama asase no enye omodia eye me ana me nana no apede agame be ye me dia ni aye kan se ye penant sem ewo ye nsase so ye mpese o ha obi abeba na abeha obia omampani aba fofure ye mana sumbi no ntimi mu oman no na yi na ye hontoye nti obia mfa mra
enye adwuma wo ye won antwi a ensese wo ko tietie obi fa ho die so obi do na fu a ensese wo do mo akore na aka se me nana gosi boku minta ena motin wenka no ono ena ye hene ewo chese kwawutafo ne nsem ono kura yi kwawutwafo hene nana kwasi boku minta eno no ye frɛ poe mantamu ana ye ba Asante mantamu na akyerɛkyerɛfoɔ ene nkwada wo mu suadeɛ ɛwɔ hene makɔkɔben DA cluster of schools eno ɛwɔ Kumasi Kuropɔn yi emu ye kase wo mo atiem ne nyina no ene sɛ dwonso ɛde akyerɛkyerɛfoɔ yi ene nkwada yi a baabi a wɔn bɛdwonso mpusa bi ebi ni ho eno nti nkwada no ɔte classroom ano wakraw sɛ I am going to urinate wo bɛhɛ kwada na tikɔ no na wa free classroom ho wapie atiesi park so wo kofie akwa dwonso sebi so be ni hu ye kura no a ebi ni school ho nti na nkwada yi wo ma sorry every school dem wo mu kofie akoyo mu hu yi aba no saa no se constipation achew na so ye mu ayede a 3 hours now my na no na wo mu tirem se ayade a hadwen ye papa na amade kire ani adesua no niema bi ya ye wosi akwan yesese kampanifo etu hu na mo dadaada na ene wabra na school no wonom graduation ana owura Frederick Ampon wajebre ene wayere pansem trofo di nkomo ene Promise FM ene Promise Steven sem trofo di nkomo ana wo kirem se we de adabraka hadwen pa se akwada se beniyem be ne ya ana wo pe baabi mpo agya nan na wadwonso na ebi eni honti akwada be free ahenema kwakwabi DA cluster of schools se wo kofi akwadwonso de hu si achimota forest isubu ma de how they be na de edimu imprimprint high kai de mo frano de ja online na so bajum so tole de mo frano ko fie just dan de bi wa ha ne papa afi so toilet na so mo sinu up to now mo bi ano ma yanka say yusu bi si hono so ye bi ano challenge bi o ho e so ye man mo bi ano mo ni ti pa how are you kind ya can be say via computer lab any library na for first na say buy bob ba para no ni room na ke lock na mo for ti en room into the room e fa do pe hence ya how no dey to be an on ka say pa na mo so che if you ka kai what mo fa na say amabo ni nyansi e asase anie ene no Jesus certificate no metina ka say ya fa ko ba bia eni ayeti yeyi eye owura Ampon Frederick wono anakasa ye na eno achi ana owura Domako Collins wono so ye chairman Emma Schools Management Committee wo ahenema kwakwabi DA cluster of schools wono so je brand nsem trofo di nkomo na wo kirem se hadwen eno nti animu ya no aban no enhwe na baabi asebi nkwada ne beja wanan ne baabi obadwonso wo mesi bi enfema wonom omje nkwada na bia ye graduation at the amount, but a purpose by sanitation. The sanitation here, our form. Kakra, Bena, near the air sanitation. The Misra, our form, any honor or tear, Sabrese, on my boy. Now, a sanitation now, away school, employing, MY, Titu Crown came for. Ube kono muja muna basa wo ekwan ho esa ehadwe emwa emfa apumde emreye eni ayeti ye eyowura Domako Collins wodi ntintimai pa ewo school ho na eno achi ana headmistress ewo ahenema kwakwaben DA2 Junior High School Madam Priscilla O2 Champon wodi atodwa na wo kyerɛkyerɛ mu ene graduation ceremony no but I hear tertiary The school is facing a very big problem for sanitation. So this graduation was type of help
help in our sanitation in the school. My advice to the graduates is that they will keep up as they are going. They will help their parents. They will show up a good behavior so that we will go to get better future. And the other students who are in the school, I will urge you all to learn hard and improve the name and achievements of the future. We know ye esuafo ne headmistress a womo ewo ahenema kokoben DA2 Junior High School. Yeah, that's why bata Oyrepa and Promise Oyrepa TV Promise TV. Maybe a befebia abishia ye ohon. Yeah, tie de I Promise 102.7 and Promise TV. Nsafu fa to aso ma yosem. Ya tie de se radio se dunkatia yemtani edima endi se maiku en wode atudwa. Se wo hwe akadifo a womo edi kan je endi se maiku no esi wono a ebinuma bre moja ni pa. Nukure ni so wi abakosam ene se de amamre womo fa mu ene sede womo ankasa toatoa ya di endi se maiku beduru pepenso bi ene somo boys bi abamu omo feel no a na chese enipa bi ene to ombo ase de omoja eto ho ebinuma atoara no wonse do ebinuma ti ase ene na wo chese nka wono munya ade bi a ebeboa wono me friend Heroes Fund yeah no Heroes Fund no foto omo body ato na nka mpese woni a yebeka se endi se maiku o sha ase oda so ti ase na empo beba se wono ma hia ene niema bi a wonnamu asetrema ya den ade ama wonye no na yemfa sa afotuo no emwa won na emwa nkasa mo so asetra entumi enkoyi sanse sabe ebinema yini adwuma kora omno ntumi yebim. If we are in government, it is difficult to deploy the resources of the state for the upkeep of our cadres. So we need to think outside the box to find out how else we can do it. And that is why we established the Heroes Fund, which did not enjoy the cooperation of everybody on board. But as the days and years passed by, the idea of a Heroes Fund becomes even more relevant. Because if we have a Heroes Fund, we can do so many things about dealing with the medication of our comrades who have struggled for the process, dealing with the children of people who have fallen in the line of duty. And I believe that that is one of the most powerful ways of growing NDC. Where General Secretary, is it crowded where Jim Trini, Chairman Wankasa? Eddie mind this Yamaiko Johnson, I see you do in Katia. Yantwaka Siabonosoa, Yadasua Jinemu, Ewo, Abaimu. Na se wokai wa my Ghana ya mamra aye tintim na fia pem ahenkro de okunu mienu no a wo hyekete se aban bi ba na se wo beje aban tumi anasa aban di bre se wo se nipa no ye frɛ bibi assets declaration ene se wadwa pade ana wo bi a me Okogyeabour menya meje anasa menya meye aban adwuma no na mi wo mobile phone baako eno nti aban ye mobile phone no enie enu nti na wakyerɛ dwapade adodo a wo se ne bɛyɛ a ebere so na se wo kɔ a ne ebusebusa wo doso se wo ka se wo mobile phone baako na computer we wunya no wai adwuma bɛ na wo yɛ san hyehyɛ we nyina no ɛwɔ Ghana mrem na yɛma mpani John Dramani Mahama ba ne mpre no so yi wahyɛ mu kena a kyerɛ se nani abere wo ho paa wɔde ato ɛyɛ na points ni nyina anim se obi bia no a wɔpɛ sɛ wɔne no som kosi awieye no one has said, we declare an asset, Krameka say, what the code of conduct at the ama ne appointees in Nina. Na, and no, the Nipa Beach, them say, Washa Anamoa, Yaman Penny John Dramani Mahama L2, Nampo Kranoa, when declare asset, Naya Chuaso, Sikabi or Horn Moania Tama, no Tiano. A bit much them say, as a surgeon, a Sierra Man Penny John Dramani Mahama Siano, Etia, a yes, right for answer. Na, and no, Supreme Court Justice nominee. Hafi Sata amaleboba ene wokopie mu ewo appointment committee no anim yebusa na say eba asset declaration a
wo ba be Supreme Court judge wo je ne san ana wo kire mu say what am Mampani John Dramani Mahama Chipampe say class 1 ni ene ni homework say obi bia no a wo be ya aban adwuma ese say wo declare an asset wo mo a empesa be sa no Ghana mra ene wo mbedi. I believe that the office of the president has decided to put in place some administrative procedures, and I do not see that there is a conflict with the duties of STRAJ, because if a public officer is reported to STRAJ as having contravened the law on filing of the necessary documents or declaring assets, STRAJ would also be entitled to take its necessary action. So I do not think that there is a conflict between the two. Enia yati ye eye mamia nidin ede justice Hafi Sata amale boba ye kasa Mampani John Dramani Mahama boni de se wonkoye adwuma setemuafo e wo men yen court to Supreme Court na appointment committee anim ene ana brofo e nyina gu fom se atwa se mpanifo nika ana wote ye no Awusafo Crop Research Institute eye nkurabata bako a omususo eba no ba ehwehwemu ene sede ye ho abrabositi a omo ya ade pa Council for Scientific and Industrial Research CSIR ene se womo ade ehwehwemu bia ba betu adwa medie no akoso kumase abonten so ani nyina na so pekwapo befa so na ye nia nkasa ye no ba ye mfudie ekwane ye befa so na fe ye sase so betimi abo ho ban no nyina hemu bi ene se so twahye aya we esa ade hu dwumadie na Professor Maxwell Asante ya wono eye director ema CSIR Professor Maxwell Asante echere se we eyomani so ade hunu pa se bra no yebetumi aduadua e de abo yensa ase wo ban afensu so enema bi ekwa asase mu anka omde omunya yi a yebetumi ayi afiro se be ya asase no anka se betumi enya ne doba yi efa obade bobrem kwanso no nsuso no nyina etumi SCP ede ama yensa se ye betu ye magana yensa ase fa bibia kora si ba bia no atumba Kobrani timi fa bi no wadi enya ne hwe na nsuso ne de na asie pinu akwa asasirim ti ma asase no esisa ne bobre no na wo ma Ghana fo ani aba won so se san hyiamudie we entete obi oba bia no wonfa nkwa ne patemu no no nso so enfa kobwa ne manfo enye enchechire mfa ma wono Professor Maxwell Asante embrace project ne eno an say kapasi edua enua ena ye no buy so a eya yira ene ye other trees I wo medicinal and economic benefits to say prekese ni ade ye de nyina ebum na ye etumi edua nti ye dua enua no na edua no buy so a ebeboaye na ye ne sa na broni free bibi sustainability of the environment ye sa no na ye say environment me etumi eje bibi nso etiri ema entrema one sha we agriculture bebre na ye indigenous crops no ye ya eja de chiri anti embrace no boaye eme de no bae ni ndua enua ene de friend minor crops ye no bae ya ire nyina abom na yetumi edua na aboa nti eno no ye the stakeholders ni nyina ba ha ne said ye be ya ye nyina ye badwendwe mu because enye sebi scientists ni kwa na adwene ewo ye chiri. Professor Maxwell Asante na moti ne kan Dr. Clement Opopepra embrace project coordinator ono soso watch say za anamo wo machase o mu etui enye nanko o mutatu na ebomu no ebere bia soso ene de ewo mu nti wode obeka e de akere enkrutu abo be se enumu a yeso ene ni so santimante mu ha se wo beboa ama enuadua atumi afa no tuma papa efra e wo sa enkrutu abo no nyina mu no nukure ni o mafo so mu fa so pa ewo mu ena afei kwa paso abefa so ye betumi adua no baye ayefuo ama wo manfo nya so mfa so oje djuma die na filmra ye fa ho ntuma no ye di djuma ho do bebre ya pon kro bebre so Ghana han kwa ye pon kro be aduanai ba ko na Kenya memu so ye pon kro be aduanu enu na enu no na Kenya kro no ya fa emudu na Ghana han so ya fa kro enu ma ya chegu mantemensa ahafo Western North ene Ashanti region na sa kro no mi so bia so abomode aman asase a ne kese ne be se hectare ba ko na kese ne o kabo ma na se ye program ye kese enam so ama yetimi adua nua ne no baye ewo asase a ne kese be se hectare enu so entina no Dr. Clement Pepra
na mote no enka no omanfo ye akuafo a omusu ko dwumadie no ase no nukure omunyamfa so papa binum so kan mo nsem ni say beboa answer na so hwe se de chain operator si twanua ye nnua bi nhye na se de say dwumadie ni ba beboa ame nnua bi a na emure bi wo ye nkwaye mu a sabe ayera no nchiri man so beba be hu se de say nnua no etie nti misusu se dwumadie a itimi ya beboa ama nchiri man so be hu nnua hodro na emure bi na wo ho a na eni ho Where are we say young friend? So Diana is a pedia, a debo. So Diana Pepe, a falla, no Musa, and India, betting me up one with Diana Sama was sad, so no crying, and young body, and your mom. Assassin, the baby of a son could be. Since a woman is Anua, a Bema assassin and Cassano, I come. See a bit, Emery, Framo, and I'm breakfast. Jenny. Agrafo almost so called Median was here and somewhere. What do if you promise 102.7 Promise TV. Yanto KaseƐ no so na ye mo fenwura mu wo NDC amanyoko no emu. Na oba apani a ebere bi atwa mu na wono na si Ghana na emu e wo Germany man no emu. Mechire former Ghana's ambassador to Germany ni din de Madam Akua Sena Dansoa. Mami. Tene nkache pa. Mami na akasa no wo chire mu se. Na nensa mo kan nyina no ene se ye wo NDC mpanimfobia wo mo ayi adwuma wo mo edi party mu ntintiman wo mo na hwe ma party ne kura ye teye enche na sa mpanimfo yi wo mo ni hobiewu na se sa nkrofo no ne sa mpanimfo yi ebre besu na so wo ni ho no mo a ehefo ana ebesi wo ma na emu eno ntie ma me Madam Akua Sena Dansoa de ato party no anim se won hwe na won dwumadie bi a wo die no wo ma emebunu no nso akwanya na won timi enkyere wo mo adwen na won fa wo hunyim se na be ya se daache bia no emrewa ne nkokorafo no eni hono mo a mebunu no ebetimi asom na party no wode akonanim na adwuma pa NDC aye no watoa so wode sansem we nyina to dwa wabra na United Cadres Front wono mo enfinhia na no wo modie no wo hye ho efa ana Madam Akua Sena Dansoa gina mu a wode sansem we nyina eto dwa afenso wo kire mu se Broni Frebi bi se decentralization ene se party ne hyehyeye ene won dwumadie no ma wo mo mfa ntena enkranko a wo mo hwe se mensene hodo no so wo mo ndi beba ho na ma grassroots fo no so enya twaka ewo mu. A lot of senior people who sacrifice for us are very infirm now. Their families can barely look after them, their medication and stuff. So we want to please that such comrades be identified in the various communities and supported monthly with some token, at least to be able to buy their medication. Because most of us who saw them in those days on their feet, going up and down, making all the sacrifice. When we see them today, I mean, it's something else. So please, let's not forget them in their old age. I also want to suggest that we do some mentoring. I think Brigadier General has alluded to that, and others also. Let us, the senior ones, identify willing young cadres and mentor them. And yeah, former Ghana's ambassador to Germany, Madam Akua Sena Dansoa. Afei sevi fa kabra. Rudi dia depa sevi fa kabra. Aha. Ena na no mo ne panifo akeka won sase. Edi nkonwan bi makoma ko 20, sa 20 dual desk. Yakwa akoma chechefo ne nkwada so mo nye na mo mfa amua masuku a efre na emebezi school patem ho no. Nya ba bi pantra ensua de. Na kwadwo jani ya woto so mienu ene ye wo hene wo sevi fa kabra. School here. School akono brand new and ana implement so. And the dance na the also ye was school be ama school be say complete no. Sorry, the hali be ni fanwa. I will ka say ye wachiri. And the school here and one that the here why
yaye we no esde kwaku ni omo nsamu bi so mbra meboy yo nana kojo jani no na ora Seven Alata wono na ye Okogyeabour electoral area assembly member ono soso edika to mpanimfo no anim se dia chachirefo oso mo ye suku pani wo so ye na ebua ankwada no adusu omnyene wo ho na aseda bia soso atachire wo de mai we must start say na so we need to hear so mu hwan ko ya ne committee for na task ni ahin for na task and ye ya bi say was ye pebi na ye de dum school because in some appointment kata we here ni ye chance aban kwanya e be che na ye so ya ho odi a ye woni ko no was ye boa ye timi ye nkunya na kata na ye de dum school committee for ni na ya adwene e pebi ani bi ene ye de aye nkunya we aye de dum school ni asa school headmaster ni chapel ni say ye de ayi we adom no mo de so be hwe so yi ni asa school akwala na wo gina so no de ye de wo pe enti ano no na ni nyina mo headmaster ya wo sehwi fa kabra eme basic school any headmaster ura ereka ni mako ono soso ogina disuafo nyina na mu se nkonwa yi abayi woda mpanifo no ase na emom akade aka da magina school at the church for no ene mpanifo mu da no nyaa PTA onyina anemu adanana ene mpanifo ene community no ase e wa de fefa amaye na dai ba ha be almost 8 years ni ya train assembly ya train mpanifo be corporate entities ya chuma say oba rounds ruhun say ye koye no classroom wo kwa be kono na even one desk grind insio ukran biti form na ene day ye tumenya adfefa etise ya ye se ne se nyamenhira nana ene ne mpanifo community ni nyina enti ora erekiri mako sehwi fa okabra na waye MBB school headmaster kuroni dia de pa sehwi fa okabra nti anso ya de ba ka bia de bia de ba muntua ni na yeah, I was say Promise 102.7 FM so any Promise TV and anwumre no si akase boyi yesi enkonwa ye bie so na ensem no akwese ghetto boy any lighter any troboyi any chese ko jan bomo na chese nemu a ensem mo ane de ba wo ye to akase bo no so aye kwa sori dem na yakwa akwaje enkyerɛkyerɛ ne entiase ne adesua every kronkron Bible no emu se wo kai Matthew ngoma etire num eyimu enum no a Bible say enhyira ne mo a minti wo hya mo so na mo aye mobo na mo benya asase no adie. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Abushia why ni mobroni sa quotation me medwene ho amenti ase why na ye mobroni wa hayi why na ye hye no so wa hayi sa quotation we na Matthew pese wo kire sen menti ase enu nti me akwa homa so na empani se wopani tire ho ana ye hon akuma Apostle Kofinti ye frano the general wono ano ye founder Emma Glorious Encounter Ministries now ba eye Promise Broadcasting Limited or Yiripa FM or Yiripa TV Promise FM Promise TV wa ye head of Christian Radio wa be wa Bible musini motia papa asomdwe nka o papa wadaroma Matthew chapter 5 verse 5 quotation efitia wi ano madwene ho saa mitiri bom medanka bom mentiase wase nhyira ene mo a midinti waka mo hye mewra ho pa na ye ne ebenya asase na die papa eba ne se a me obe 1000 acres ho ani mobroni ene quotation asechire ne zai ya tiefo ne ahwefo nyina se fiadan nwuribia na ya KaseƐ Promise ya ne ko nyame asemo na Yesu Kristo na ekyerɛkyerɛ na wo kyerɛ na chidifo ebeba ene nipa wo ho nyina na wo hwɛ asɛm a Yesu kan ya ɔse nhyira ne wɔn a wodwo na wɔn obinya asase na die ɛwɔ ba kyerɛ asɛmpa tinum yimu enum Yesu Kristo ɛkyerɛ sɛ wo sɛ nipa enya ahobrɛase ne nipa nya wodwo Sabre no na himfo no omudi o man no so no omudi apopo ani ohwe atu nipa so gi nipa japade agi nipa nsas efa nipa japade konte ko ba ne sa omuntumi nkasa enti no ebasa ne nipa na ye mre nanso Yesu kyerɛkyerɛ sɛ obi adwoa ene sɛ
ɔyɛ nsɛnna hɔ de maa no ɛwɔ Philippians chapter 2 verse 5 ɔsɛ bɔn mu adwene wɔ Kristo no ntena mu bi ɔno na ɔwɔ Nyankopɔn tibia mu deɛ nanso wɔn mu mfasodeɛ sɛ ɔno Nyankopɔn sɛ ntimi no Okogyeabour obi a ɔdwoɔ ne obi a ɔto ne ho mpan ɛto ne wo ne pɛ ɛto hɔ ɛfɛ wɔ Nyankopɔn pɛ ɛde nante nti na onipa a ɔdwoɔ ne nipa a ne pɛ deɛ ɔde to nkyɛn ɔfa adeɛ yɛ Onyankopɔn pɛ adeɛ Onyankopɔn ani gye ho na wafa na aba bɛyɛ nhyira nti ne de ɔka sɛ mo a modwo mo na bɛnya asase no adie no onipa a ɔbrɛ ne ho ase na ɔdwo Awurade mu no Onyankopɔn ma ne biribi kyɛn nipa a ɔyɛ arrogant anaasɛ obi a ɔyɛ ahantan nti Yesu kyerɛ sɛ mopɛ sɛ monya asase no didie deɛ a monyɛ nipa a mobɛdwo sɛsi a ne yɛmfa no sɛ Okogyeabour wɔ ma mmienu baako yɛ obi a wɔdwo a woka asɛm a otie nkadeɛ wee paa deɛ nka menyɛ me papa nka mentie nanso me papa no nti no mo abrɛ me ho ase no wɔtie baako so wɔ hɔ no ma wobɛkasa wɔmfa ho deɛ ɔpɛ no ɔyɛ ne papa ka asɛm kora wɔntie wowɔ biribi de ma saa nkora yi mmienu a hwan na ade bɛma no deɛ ɔdwoɔ no ɔno na ɔbɛnya enti sɛ Yesu kyerɛkyerɛ sɛ nhyira no mo a modwoɔ na mo na mobɛnya asase no adidi a then it means sɛ Onyankopɔn ma obi onipa a ɔbrɛ ne ho ase onipa a ɔdwoɔ rather than obi a ɔyɛ arrogant enti sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya asase no di yɛnya Onyankopɔn nsɛm nhyira deɛ a moma yɛnto yɛyɛ pɛ nkwane na yɛmfa Kristo pɛ no papa na kyerɛ sɛ we no ɛka akɔ akɔsi sɛdeɛ Asante anasa akanfo kasabebuo bi sɛ akokɔ a wɔbɛn woni na wodi bɛbɛsrɛ no na kyerɛ sɛ saa na teɛ sɛ wo brɛ wo ho ase ma mpanimfoɔ wo brɛ wo ho ase ma wo maame wo papa na obi bia no a wo hyɛ nase a sɛ nipa no wɔ biribi a wo no wɔde bɛma wɔ te sɛ deɛ yɛyɛ nsamanseɛ koraa no deɛ wɔbɛn meɛ deɛ wɔboa meɛ ana mɛyɛ wo la mɛma ne bie no kwasɛm Philippians na meka ho asɛm Yesu no wɔ Nyankopɔn tebiam ba wa mu ni sɛ mfa so sɛ wɔ Nyankopɔn sɛ ɔtɔ ne ho mpan ɛfa kwa tebia ɔbrɛ ne ho ase ɔyɛ osutie wonim ɔsɛ ɛno nto no Nyankopɔn so adom ne kɛse no ama ne din aburu din nyinaa so enti no sɛ obi a ɔdwoɔ obi a ɔto ne pɛkwene Yesu to ne pɛkwene yɛ ɛba bɛsɛbu wiase obi a ɔno no ba bɛsɛbu wiase ne wiase aku no ɔpɔn deɛ kɔɔ so nyinaa ne Yesu a retaliate ba Yesu brɛ ne ho ase adwo yɛ kɔsi sɛ ɔma nipa a wɔba bɛwu agye wɔn no ɔmo asa abɔ na sɛnduam sɛ kuu no na papa wɔ ahobrɛaseɛ wɔ nti Onyankopɔn hwɛ no sɛ daabi mo a modwo asa no mo a mobrɛ mo ho ase mo a moyɛ saa deɛ mo na mobɛnya asase no adie ɔdom Yesu Kristo din a ɛburu din nyinaa so ɛsoro asase so ne asase ase yɛbɔ Yesu deɛ nkotodwe nyinaa nkoto ɛyɛ dwo a wɔdwo nti ɛna maa ne baa saa nti ɛyɛ agyidifoɔ yi yɛmmra yɛ ho ase ɛnhyɛ mpanimfoɔ ɛne Onyankopɔn adom tumi a ɔde adom nipa bi ne yɛmmra yɛ ho ase ɛma wɔn na Onyankopɔn nso ahyɛ yɛde monyam papa nyame nhyira wo papa ne nkɔmmɔ yi ɛne nkyerɛkyerɛmu a wode ama yɛn ne yɛtiefoɔ yɛda ase biribia ni a yɛbɛsa ba wo nkyɛ bio Abusua Apostle Kofi Nti the General wɔno na ɔyɛ founder Emma Glorious Encounter Ministries na wɔyɛ head of Christian Radio ɛwɔ Promise Broadcasting Limited ana Matthew 5:5 wɔde mu nkyerɛkyerɛmu aba kwasiada mekɔ asɔre abusuafoɔ no na ɛnase som deɛ bɛkorɔ tɛw nkɔfoɔ ama so yɛteɛ ne sɛ Israel ne Iranfoɔ ntɔkwa ne deɛ siwani so ɔka kyerɛ wo obiara ni hɔ a wɔ mmerɛ Israel for kum wɔn tɔtɔtɔtɔtɔtɔ Iranfoɔ susu ekum Israelfoɔ na wa ankasa wo kɔ social media so ntintan na wohwɛ sɛ deɛ enipa si twa adwadwo ɛwɔ Israel ɛnɛ kora deɛ baako bia na mehwɛ baabesia ɛne abanteɛ baako esu a wɔn su munya yi o munya ntɔkwa no o munya ntɔkwa no o sɛ ano den pa Iranfoɔ nyamre kra na de sɛ Rafael Grossi ya wɔno ɛna yɛ chief ɛma United Nations Atomic Watchdog wɔde aba bɛtu dwakyerɛ nyinaa ne sɛ hwɛ ɛnyɛ sɛ bia sɛ bia gu sɛ bia nya ado kwaso ɛna sɛ de yɔnkɔ anyime no yɛ keke kan saa wo dabi we no ayɛ kɔ so saa na sɛ obi ampɛ kyerɛ kwan mua na asɛ wɔ mo kɔ a wɔ mo kɔ ano nsuansuo no ɛbɛka wɔ mamman dodoɔ no a ɔno so ne nsɛm no na yɛda so agyina mu ɛwɔ nkɔfo amanso yɛ kasa yi wɔpani a ne din ɛde Ismail Al-Tawabta wɔno ana wɔyɛ Director General Emma Gaza's Government Media Office na kyerɛ sɛ ɛba ɛyɛ Gaza aban no a wɔno no wɔne amansa twetwe nkɔmmɔ ɛne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmmɔ wɔde ato dwa kyerɛ mu sɛ wohwɛ wɔko
brantamo a Israel eswai ewo Palestine so no a enipa mako 409 ana yekasa yi womo atoa ya no ewo nse do ama 3203 so yekasa ba bia womo da no grace ahyerenyom agese nyankopon bem na wode sansem we nyina to dwa na ena yekasa yi Israel for asa kwoto e de ahye Palestine for so ema enipa mako aduasa enum 35 enne ye nam ewiem hye didi akonso eno nso yeku wo mo afrati asefo asase so a aya awre ho papa pa kire se enya asam kotoa na aya asabia hodo a ewo Gaza ene ne mpapre so no kire se aya asabia bia no wonni nipa yeku wo mo hye ne fridge mo no be se aduoson die se Gaza ya dane amanfo a Israel fo se wo madane tanobofo akwa se miante na KaseƐ ne yegyina we so na ye de asi na ye kwa ne yenkoi nyame ya domo a se de di nka abomo amane be se breka kranie no ye maame akwasu akyerewa a na ye ni nyina wo fie ha girls wo yiripa futuo so a wo dan to ye no ena ye kasa yi maame no ye maame ye de na eto mpem enu nti anadwi ye firi ha no mo a yenkoi ntu he mesoro ne mefamo a makwesa yi ne pemre me ba bi atum ene wakipin ya sase enu nti esiradofo ne ajanfo se ba bia obi awuo no mpanisi obi na ana obi ayi asenso ne yekaye de enu nti mesra wuada ye sore so ayenkoi oba oyirepa efa bi anim ha no mo abehwe dom a etwifra nam so wakipin na sase watina anopa ahemachen ko ne maami wodampem ewo Central Police Adum Kumasi Central Police Park honomo a ye de maami etompem Okran Krobea ayo guess no yenya guess enen wa guess ne boy no obi awufia nti na chese no me nam ge pa no nam twere brofo ma no o konso anu akanti e da ni pa anu akanti ye agofi akyere wa ba mi oh e be finish guess yankopon fa de crazy ye de be ko ba so atwede na yakope ne krabe nti wotena de mamu no so Police Park ya Central Police Park ya ne kwa manso atwede san ye ya mamre bibia kwato nam wi a na ya san ya ba kasa betena se e wo Police Park Adum ade achi akwasi ada ye be ye Thanksgiving service ho ho e wo ha no panwa san na prem tubrem ho e kopem nwuro no nsia ne asa de akatutu mpata enti we de enye adeketwa etuensa e de frɛ obi a se adofomra na o meboa ma menchia mi ankasa me wofa Uncle Tom Sludge ewo agreko amase oko wo wachire ho no a Tom Sludge ho okay wo de he na me na fie bibia ko ho na me na fie ye wo be esro nko o ka bibia o nkyere mu ne sai bibia peso ai no ho bia sa Tom Sludge no agreko amase me kam kire wo bu ye pupe bibia program ne Uncle George anase Uncle Tommy wasebra nyana me wo fa no do kwa ase Krobea ase bra ja say pese me do din kwaji konkonte enye problem me do din beko o beko ni siwo I say na de tese oko ye adwuma ho odin adwuma ho odin pa na ye no udi obi anim anase wo pa adwuma ma obi aya ni pa bonfo nti na we de me na me de ma wo hwe wo yo ba wonya 30 years ekwa akopin bia 35 and I say from 30 to 38 kranwa tina ya me kan sa ne pede ne afie koguma ni ma se so pa unim se wo honwa enventure e pa chow we mia misrew enventure wo hodwa ne tes wa frɛ numbers ya mame e beboa se bia wote bantema so wo de wetimi anante krako anase bia befa ka ba ko pe kranwa na waduru ho so ehunu e beboa pa wo de frɛ number mam zizia frɛ number o pedwuma wo ba epo ba enye bema e mema ngan wenra mema na mo frɛ me do epo ba 0550 866 900 okay 0550 866 900 we refin so agiba ku ika ho 0246 401780 0246 401780 okay na mempede ho dwo mfama kama na ansa ne beko no mesra Facebook for monfa me me birthday no ento so emma na happy birthday en confirm Madam Philomena Adams wo ma no nyina fra wo maame anase ade pena wo to fish e wo Kumase ye race course
ene eye wawoda eno ntino once again happy birthday and confirm Madam Philomena Adams aka Mame anase adie pena water fish ewo Kumasi race course we efri o mani nyina ho wo mo se wo mo do pa na wo mo sere wo twedi ampo Nyankopon kwa me se wo mo ho ban ma wonom na wo ma kwatenten wo ma wo odo a wo koso ade ma wo mo no enye mo na urade nso no pa na wo mo do bruta eno ntino happy birthday Madam Philomena Adams nyaminsra pa oishra omunyina emaye Crystal Joint Restaurant atasamaso Beruma for no one Crystal for menya ntie nkura de agai ombie mu a kofo didi hwebo ni nyina no na kire se wo mutie hwe pi hwe TV no that's right ti prophet Dave who say ya to talk cables ni ade abushafo nyina ya chia musa kobia onso to electric cars papa musa kobia onso nwumire yi me wofa prekope champa na krobia nka ya tie akem dosia yensa anya ne sa so hu migiridi o dosia migiridi say na ayi friend say yanko former member of parliament for Bosome Freho Honorable Akwesida Akon Boateng. Oh, Akwesida Akon. And then honorable birthday. Okay. And untino happy birthday. And confirm the honorable member of parliament, former honorable member of parliament for Bosome Freho Honorable Akwesida Akon Boateng. Humility personified. Natural sa hobrasia de wafana kwa. Na your friend no ADB. Na me nkwa na me ticket ya me friend no Ulmine or say Ulmine. And once again, happy birthday. And confirm Honorable Akwesida Akon Boateng, former member of parliament for Bosome Freho. Honorable Yetiao, Yedopa, Yangupon, Wama Unquatenten. Now, one tier with the Hiada, Wama Omomaso, and your dance in it, Watamfo. I may Winsrow. Any cram this year, Korean SM4, and you may pass that Emma Bapa Prissy, Dosia, Docas, Jimmy Cliff, executive producer and Millennium Reporter. Joe am watching and I feel na pokuya dekina wa hia se na impress so baba press ni dosia yada mo ase yesori akọ ene apesiri yesere mu mabuae mabuae na ayewe no yentwan kwantumi ya edi agura dabe ebe je enzem krobia ni menu abema Gan Stakat ya mite nkura Okogyeabour Okran yeso na as usual ye mame girls na yiye no ye de atoa so e wo form ha no nti ye twan mo nyina momra ye twan mo